rukariro oro rwangu rosembire kuna Kristu handinawirinde muno asimozita ra Jesu dinomira kuna Jesu diedomo deyo yangu zimwe dichayura zangu kuti awi kwa titi zake dokarira upepo uro yesima ruoko rwake dobata dinomira kuna Jesu diedomo deyo yangu zimwe dichayura zangu sifungo sikwinile kulaba abatebile nangamina ngitangele ujesu ngizamtebile ujesu Kristu itwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kukhala itilongo kuyena ngikhuphukele ngigqokiswe ngobungcwele esigodlweni yovela ujesu Kristu itwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula ujesu Kristu itwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula. Zvinofadza sei vadiwa vateereri kana hama dzichigara pamwe chete nerudo nerugare. Tinokuchingamidzai kupurogiramu yamunofarira yeFamily Circle inokurudzira kuti hama, shamwari, vavakidzani tigare pamwe chete nerudo nerugare. Muvhiki rino tine musoro wenyaya wachange tichidhiskasa une musoro wekuti distant relationships or distant marriages. Saka tine vedare vatinavo vatichakumbira kuti vazviintroduce one by one. Kazwai vadiwa vateereri nevatariri. Ine zita rangu ndoitwa Owen Chandamale. Ndoda kukurudzirai kuti tiende tinobayiwa nhomba yekudzivirira chirwere chatekeshera nyika yose, chirwere cheCovid-19. Kubayiwa nhomba kunochengetedza iwe, kunochengetedza hama yako, kunochengetedza tose senyika. Makadi vateereri, zita rangu ndinoitwa Sharon Fadzai Manangazira. Hello muri yeZimbabwe, ini ndinoita Tafadzwa Rangarira, ndiri kufara kunge ndiri pano nasi. Makadi vatariri nevateereri, zita rangu ndinoitwa Assiduous Kavu, ndiri kufara kuva nemi mukati mezuva ranhasi. Zita rangu ndonzi Morris Mulambo, pastor. Tinoda kutenda vedare nemaintroductions. Tinokutenda ese mazuva ese panotanga chirongwa. Subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, tag your friends. Makomenzi enyu tinoada ari kutibatsira patiri kubika zvimwe zvirongwa. Feel free. Saka tinoda kuti taure nyaya yema-distant marriages. Pane hwaro hwatichaisa mukati meBhaibheri tichiona kuti akanga aripo here ma-marriages akadaro oro ma-relationships ekuti murume anogona kunge ari kune imwe nzvimbo, mukadzi achigara kune imwe nzvimbo, asi vaviri ava vakarorana. But kutoparura nyaya yedu
tichakumbira kuti vedare vatibatsire patiri kuintrodusa nyaya iyi kuti akambomira sei kwanonzi madistant relationships or mamarriages. Ameno vedare tibatsirei. Hamungatange kutaura nezvemadistance relationships muchitaura kurwadziwa, musingatauri kurwadziwa pastor. Da kutanga kutaura kuti chinhu chinonzi distant relationship. Takutotaura kuti vanhu havasi vese. Distance is the problem and ndo patiri kutongotangira problem yacho. Zvinogona kuita kudaro kuti umwe anenge achigara kune nyika iri kure, umwe achigara even kune rimwe guta, muchigara makasiyana, musiri kugara pamwe chete nemudikani wako. That distance ine zvainokonzera sekutaura kuri kuita tafadzwa kuti pane kurwadza nepain inoexperiensiwa panguva yakadaro, nekuti hazvina kunaka kuti munhu agara ari ega. Ndikuona kuti vanhu varida kutaura tibatsirei masisi. Distance kureva kuti pamubhedha paside apo hapana munhu, pane chando, pane mhepo kumanai matsanangura. Saka vanhu vari kune dzimwe nyika chete here zvinogona kuitika here kuti vanhu vapinde mumadistant relationships vari munyika imwe chete muguta rimwe chete, zvinenge zvambomira sei? Ndopandachida kutoweya ipapo mufundisi magona mapatsanangura. Distance sekuona kwangu inini inokutadza kuva physical distance, imwe yacho inokwanisa kutoita spiritual distance, kutotadza kutowirirana pachenyu even muchigara mungave muri munyika imwe chete asi panogona kunge paitone distance pakati penyu, paine gap hombe. Saka tinofanira kuti tipatsanangure kuti distance yacho iyi yatinoziva tagara tichiziva ndeyekuti vamwe vanenge vari kumhiri kwemakungwa, mumwe ari muno muHarare kana muZimbabwe, asi kune imwe yekuti mumwe atori muHarare asi mumwe ari kuDarwen. Pano panotora 1 hour kusvika munhu andoragora asati ashandira mumwe wake. Vachandamara. Yes, munhu anogona kunge achigara muNorton, umwe achigara muCBD mutown, muHarare CBD. That distance, the physical distance, is the issue we are discussing. So I'm really concerned because akavaita murume nemukadzi ndobva avaita nyama imwe kuti vagare vari pamwe chete. Umwe ari left brain sided, umwe ari right brain sided, which meant they vari two, they complement each other. Now umwe kana asipo pane zvinhu zvisingafambi zvakanaka. There are certain things that I need from my spouse that I cannot get anywhere else. And I am the only source. Regera nditaure. Regera nditaure. Andigoni kuwana bonde kana ndisina mukadzi. Bonde rinongova kopedzi kana ndichinge ndasangana ndichi nemukadzi. Zvikuru sei mukadzi wandakaita sei? Wandakaroora. Saka that distance iyoyo haifanire kuvapo nguva refu, because pabonde pane mahormones anoriliswa anoita kuti tibonde, tiwirirane, tigare zvakanaka, anogadzirisa tumwe tunhu. So saka need yangu inini inosatisfyiwa nemukadzi wangu, mukadzi achisatisfyiwa need yake oneni. Yeah, but you know what, Pastor? I think taakutaura economics manje. You know, tinogona kunge tine ma-needs, but mumba hamuna chingwa. Hamuna vanhu vakangoti tuzu takazvara tivana 7 tukatitarisa isu. So ma-reasons are, you know what I mean? Handisi kuda hangu kujamba into ma-reasons, but I'm just saying kuti there are so many factors zvinozvi-influenza. Zvokuti nyangwe imwe type of distance kandei kuti baba tinogara tese, but mai vanoenda kuZambia vachidzoka. Baba vanofamba handiri kuona zvanotaura. So I'm just giving that reason prematurely. Ndoda kuti tinzwisise kuti pane toriwo nedistance inomuka pamusaka pekuti tine movement iri kuitika mumba mumwe chete mune vanhu vari kugara havasi kunze kwenyika, but they are going back and forth for some serious issues. Tichatarisa ma-reasons maybe chikamu chinoteera kuti why mataura pfungwa yekuti Mwari akavasika vari vaviri, ende pachivanhu vakuru vaitoti chara chimwe achiite sei achihwanyinda, which means vaviri vanodikanwa. Munoziva shona inosiyana. So tichada kuti titarise kuti chii chinozokonzera sana kuti vanhu vachipatsana, vanhu vakachatiswa muwanano,
vamwe vacho vachitaura kuti handimusiye uri wese even ndikakandwa muzambezi ndinoshambira ndichimutora handimusiye. Saka namo nyaya ndaida kuti ndiuye kwamuri maminutes mashoma asara sati aenda kubreak. Mataura nyaya yemubhedha yekuti pane munhu ari kudiwa, my sister manangazira. Zvinogona kuitika here kuti distance inogona kuitika musame house? Mataura nyaya yemacities, mataura umwe ari kuamerica, umwe ari kubritain, umwe ari kunoton, umwe ari zvinogona kuitika here kuti distance inogona kuitika musame house? Zvinoitika. I think tafadzwa atombozvitaura kuti tinenge tichigara muimba imwe chete but nokuda kwenhau dzokushava idzi mumwe anoita 2 weeks asipo handiti kana mwedzi odzoka after mwedzi zvichingodaro. Saka zvinokwanisika chaizvo kuti muri muimba imwe chete munenge muine distant marriage. And the other dimension of it is panogona kumuka kusawirirana pakati pevaviri zvinokonzera mukaa pakati pavo. Hakuna unokwedera kune umwe nyange vachishare same bed. Ndoda nema king size bed ari kwaya umwe anonyatsoswetera to the one end, umwe ari to the other what? To the other end. Zvekuti wari wawirawa pakati pavo pane distance, makilomita, pane mukaa kunyange vakarara musame room. Hakuna unonanavira kubata umwe. And izvi zvinowanzoitika izvi kana paine ma-unresolved issues. Yes, macases akatowanda. They are using the same house, same bed. But umwe akatarisa distance yekunge umwe munhu ari kwaMutare, umwe munhu ari kuHarare. I've seen kuti kutone mamwe couples ari kurenda imba vese vanotocontributa flat 3 bedroom 2 bedroom but havaonani. Mwana ya time anoda, food anoda, but very married. Yes, because of maybe my issues asina kuitwa resolved. I don't know tine just a second panada kuwedzera here pahwaro watiri kutanga wema distant relationships. But akupinda tichapinda mukati mesoko raMwari. Tatoda kungonzwa kwamuri kuti dzinotendeseka here nyaya idzi, dzinoitika here. Ndiri kungoprofita part 2. Because I think kuti with what we are saying already tatotaura, I think zvataurwa navachandamale zviri kubuditsa imwe engo yekuti tifunira zvese zvipere nhasi anonzi nhasi unoye ende pane vamwe watinoziva nenharo dzinopfuura ipapapa. Thank you. Tinotenda vadiwa vateereri, maprograms ese akaitwa kumashure including this one ane part 2. Saka tine part 2 ye distant relationships, distant marriages. Saka musabve pazvivhitivhiti, Mwari akukomborere chambotora mafemo. The family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. The family circle. Long distance marriage. Pakufunga kwedu nekuona kwedu hapana chakaipa. Asi zvakakosha kudzokera kuna Mwari. Ndo zvanga zvakarongwa here original plan yaMwari. Because pese patinongobuda neimwe plan inopesana nezvanga zvakarongwa pekutanga, tinogona kuona setiri kuenda but pasina. Saka kubva mushoko raMwari, Mwari anga akaronga kuti vaviri vave nyama imwe vachigara pamwepo. Saka long distance marriage ine danger one. Isu hatina kusikwa kuattractwa nekunzwa munhu. Takagadzirwa in a way yekuona. So the nearest person is always the winner. Whether kune mudzimai ikoko kana kuti kune murume ikoko, the nearest person is always the winner. Because kugadzira kwakaita Mwari, vanhu vanobatikana nezvaari kuona, kwete zvaanonzwira pafoni. Azvibudi ngekuti murume ari kwake mukadzi kwake azviite mukwasha apo kumba kwacho futi anenge asingete sei asingauye ine chichengetowa nani apo nenda kakugara kandiri ndega zvinoita awe izvozvo munhu aenda kubasa adzoke kana kumba aiwa kana ndoona akashata handini zvangu handidi nekuti munhu ari kure uri kunoku handizi isi tinowanza kufunga zvakanyanyisa kuti anani ikoko ari kuitei
hongu upenyu hwamazuva ano zvavo hwekuti munenge muchitsvaga kana mari pamwe ari kubasa kuko mwe ari kuko but hazvinasobuda mushe kwandiri hamenowo kune vamwe. chiri mumusakasaka chinozvinzwira. Tadzoka zvekare muchikamu chechipiri chatiri kukurukura nyaya ine musoro wekuti distant relationships or marriages. Tanga tiri kutarisa matypes ema-distant relationships or marriages. Taona akawanda. Imwe yacho yandishamisa ndeyekuti vanhu vari mumba imwe chete oro pamubhedha umwe chete vanogona kunge umwe ari kure neumwe. Zvimwe kuda pane mama-issues asina kuita sei, asina kugadziriswa. Tikaverenga mukati mebhuku Soko raMwari, Genesis chapter 2 paverse 8 inoti Jehovha Mwari akasima munda muEden kumabvazuva akaisapo munhu waakanga aumba. So muEden umu, yes, mamune industry, zvekare mamune kwavairara, kuri kunzi kumabvazuva kweEden. Mwari ndo paakaisa vaviri ava. Ende pfungwa yatinoona mumabhuku aGenesis 1 Genesis 2 yakanga iri nyaya yekuti vaviri ava vaisafanirwa kupatsana. Toenda kunyaya yaNaomi naElimeleki pavakabva kunyika yeBethlehem vachienda kuMoabhi, vakaenda vese havana kupatsana. Saka pfungwa yatinoona mukati mebhaibheri, pfungwa inosimbiswa naMwari ndeyekuti vaviri ava yava nyama ipi imwe chete. Bhaibheri haripe pfungwa yekuti vanhu vagare umwe neumwe uko, because reason yacho itoita kuti mubatane kandi ndoti mumwe anga achigara kwake, saka munofanira kuti mubatane. So taona kuti madistant atoripo. What are the reasons? muchiona mufundisi, vanhu vemunyika chaivo vakaimba song yekuti zo naye nemumvura mese naye. Tongai mwoyo anga atoona kuti vanhu vanogara vese vanofanira kufamba kana kuita zvinhu vari vese. Ende anga atoverenga nyaya yamaverenga yekuna Genesis kuti Mwari akaisa Adam naEve musame garden. He was able kugadzira rimwe garden apo oisa Adam uko, oisa rimwe garden apo oisa Eve uko, asi akaona zvakafanira kuisa vese avari two. Saka tiri kuona isusu kuti distance yandinonyanyoona inotyisa ndo physical distance. Nokuti unotanga kuona vamwe wana Eve wanga wasati waona, nokuti Eve wako iyo hamo mugadheni ripi rauri mariri. Saka ndiri kuona panapa kuti injodzi huru yatinofanira kuti mushure mediscussion inoi vanhu vanzwisise nekuona kuti kugara iwe uri mugadheni rako rimwe, uyo ari mune gadheni rake rimwe, anogumisira wana umwe Adam, uyo agumisira wana umwe Eve. And tongai mwoyo kuti dzangatoona kuti Adam no muza pastaka chimwe chiri kuitika ndechoti tiri mupandemic umu. Handi mukuziva kuti makesi edomestic violence ari kuwedzera. Vanhu vari kubhurana kuurayana mudzimba. Pavanopedza hapana futi kwekuenda nokuti vakanzi vagare mudzimba imo. Saka ini ndinogara kulounge, kugara mubedroom. Mi ndogara mulounge, iwe wogara mubedroom muri wega. Saka pane zvinhu zvakawanda zviri unresolved. Zviri kuitisa kuti pavhurike magepu. Then the other reason is pretty much economic, really. Trying to do better. That desire kuti uda kubva from a certain level uchienda to the next level, and maybe the next best opportunity awina brother yako iri overseas, obva wadecide kuti regedza nditerewo kwakaenda mukoma watengerwa ticket, obva wasiya mudzimai. Saka izvozvo zvinokonzera kuti vanhu vave separated or vave net distance pakati pani pavo, nekuti umwe akugara kune imwe nyika, umwe achigara kune imwe nyika kwaakasiyiwa. Zviri important kushandira mhuri, yes, but I think chinhu chiri important is to do things together. If it were possible, dai vanhu vaisumuka vachienda vese, because pamunoenda moga, in as much as economic issues are there, pane machallenges anomuka makuru anokonzerwa nemukaa iyoyo. There are also educational reasons. Ndawana nzvimbo yekuita PhD, ndawana nzvimbo yekuita masters, handiti nekuda kuimprove world view yangu, handiti saka izvozvo zvichanditora kuti ndiende kure. Zvimwe nekuda kwekuti ndinenge ndisingashandi pamwe scholarship, panenge pasina capacity yekuti vachatorana vana nemudzimai kana nemurume zvese. So tinogona kuwirirana kuti
since masters yangu iri yegore kana 2 years ndimbosuduruka then ndozodzoka kana kuti tozodecide kuti mozouya here kana pachinge pabuda mukana. And mamwe mabasa atinoshanda kudhara anotongotiudza kuti tifambe at times certain time frames kuti unogona kunzi 2 weeks usiri pabasa, unogona kunzi 1 month, I mean usiri kumba, 3 months uri kumba, kana matruck driver chaiwo kunofambwa stereke. Saka it's the nature of the job that you have. Inoaffecta zvinhu zvakadaro. Yes. And most recently, because of the challenges associated with COVID, we had lockdown measures being put in place. Someone is locked down ari kumusha, and then the other one is locked down ari elsewhere. But intercity traveling iri banned. You are forced to stay in Kwekwe. Citizen. But mamwe ari kukonzerwa nemamwe mafactors ari outside, which is fine. But anyway, fungo imwe ndachida ndimbonzwa kwamuri mimi tataura mareasons akawanda. Toda kutarisa chinhu chiri very key now. Marriage again zvinhu zvamataura izvi economic what. Then nepfungo imwe ndoda kunzwawo kwamuri kuti Mwari ari kuti kudini these relationships. Pastor verse pandakariona rakati cleave. Amenoti chirungu chinoti cleave. Ndingangoda kuti chakasiyana nekungoti swedera. Cleave pane iya yekuti chero mhepo yatambotaura iya inotoshaya kuti yopinda nepapi. Tafute join. Nokuti panenge paine cleave. Saka cleave inofanira kunge iri physical and also emotional. But kunyanya pa physical. Out of mind, out of sight, out of mind. Saka pfungwa yes tichada kuedza kubatsirana macases atoripewa mwari kugara kure nekure. But pfungwa yatoda kuti simbise from the Bible. Mwari support here ma relationships. Not even. He doesn't support the idea of long distance between couples. Couples should stay together. In fact, married life is about staying together, doing things together with my spouse. You can't talk of, a good marriage union. Vanhu vachigara kure na kure. In fact, history has proven Zimbabwe is no different from any other country ine vanhu vakamigrata vachienda kunogara kune dzimwe nzvimbo nekuda kwezvikonzero. Yes. So you can imagine how many marriages failed as a result yekuti vanhu havanga vasisiri vese beyond kuenda kunotsvaga mari kana kudzidza. Ndine ma-physical needs. Ndikutaura semurume tafadzwa ndine ma-physical needs. Because isusu vana baba vedu kudhara vana baba ndovaya mumbari umu muchiza mahostels aya aichengeta vana baba vachina mabasa exactly majubek vana mama ndizvozvo. And it was discipline yaita kuti murume agare achiziva kuti ndakudzokera kumba. Haisi discipline iyoyi. Yes, anyway, ndikuwisa mataura ekumajubek, which is fine. But now I know tikutaura nyaya yema-distant relationship tine ma-WhatsApp video call. You can talk nemunhu. Pane chakaipa here kuti umwe anoshanda kuAmerica umwe ari kuZimbabwe. We can WhatsApp live chat every day. Mari tiri kutumirana emotionally. Tiri kuconnecta. What's bad about that? The ideal pastor is tive pamwe chete. Asi nekunzwisisa nekuziva zvese zvatataura, the technology then comes to close the gap. 100%. Not 100%. It cannot be. For me, you cannot replace the original person. Anenge ari paside pako. Kune photo ya baba or mai picture frame do ari kuAmerica. Andikwanisa kuhaga picture frame. And you can't kiss a picture. You can't kiss a video. You can't kiss the phone. Mukataisa iri mubhaibheri yaJudha. Judha akanorara nemurora wake. Angaenda kupi?
nokusha manzi kunocheka makushe emakwai ende akabva abatwa nemaphysical needs bva nemurora vakabuda matwins saka ishu iripo ndeyekuti izvo distance yamautaura kuti zopana zoda technology can be literal distance yekuti tinozoda skype zoom what but distance inonyanya kutyisa mufundisi ndo iripo mumba because of lack of communication handiti kutopfuura vanhu vari kuna because ini ndokwanisa kutaura right now because of WhatsApp ndokwanisa kutaura nemunhu ari kuamerica more than matauro andoita nemukadzi wangu mumba kutoti afeye nemunhu ari kuamerica. Yes. So we need to agree kuti yes there is a physical distance but distance inokonzerwa because of lack of communication is dangerous mukati memumba. Agreed. But however, the physical distance is still an issue, guys. Let us be realistic. Yes. The physical distance is an issue. You know, out of the 9 million Zimbabweans wakabuda vachenda unogara uko, if we were to look at statistics, wazhinji wakarambana. And wazhinji started having extramarital affairs vari ikoko because there somebody who just mentioned a Shona word. And that's an opportunity to talk, you know, uchishandisa mother language in a foreign country. They become your friends. One thing leads to the other. And then we know of cases where somebody akatengesa imba akaendesa mukadzi kuAmerica kuti anoshanda, umwe akaendesa mukadzi kuUK. Mukadzi ari ikoko haana kugona kuzvibata. Muchinda paakazosvika kumba kuUK ndobva asvika kuchigara mumwe muchinda anonzi James. Now James vana vanototi Daddy James is in the bedroom with mommy, muchinda achisvika. So you can imagine kuti iwo akatengesa imba back home kuti madam wako vaende. I mean the guy broke down literally and had to come back to Zimbabwe and did more because the physical distance has contributed to a lack of fulfillment yema physical needs and hence it caused people to seek them elsewhere. Pastor, Jimalo kupinda kwa kaita mu equation. Discipline yo. You know what? I personally believe kuti patruta sanya heads guys ngati appreciated the fact kuti nowadays people lack sexual discipline. It's right. No, and skuramba ipapo it's very true but munhu asina umbogara nemudzimai kanti nemurume atori strong than munhu atogara nechi nemurume kanti nemudzimai atova weak actually. A bachelor or a spinster anogona kunodzidza kunze kwenyika as long kana asina kuravira muto wacho hapana problem but once atova weak saka Mwari muzano rake ende munjere dzake akatozona kuti vaviri ava hazvitoti vagare vari apart. Pastor, Elder Chandamile vakatondipa ziziso rekuti usataure zvazvitaura. No, ndokuzvinzwisa zvamunokutaura pastor. But I'm just saying kuti let's also look at the moral decay as a factor yekuti kuti tisvike pacrisis mode yakadai. Handiti munoona zvandokutaura. Tofanira kuconsider kuti vana vasikungonohura. Pane vari kugara ma-relationships, vari ma-distant relationships akadaro, but they keep that discipline until vazosangana. It's a commitment you have to make. And ndizvo. I mean, look at what happened in the Bible. Joshua akaseparated nefamily yake anditi for a long time. Of course, it's not husband and wife. But I'm saying kuti when he reunited with his brothers, akati Mwari azviita kuti nditogadzirisa imwe nyaya. Pane zvoda kugadziriswa nemhuri idzodzo. Joseph akati Mwari azviita kuti ndigadzirise zvichaitika kumberi. Ani munoona zvandikutaura. Vanhu vari kunozviita vada kuedza kugadzirisa crisis. It's true but mukaresearcha vanana baba vedu vaenda kujoni. Semu vanhu vekuzambia northern Rhodesia vaiva vazoshanda kunoko kuMalawi, Nyasaland do vanoita sekungwa mwacho vaizvibata kati pane chaos hombe yakaitika vakasiya vana whether muno muZimbabwe vakasiya vana kuSouth Africa vamwe vacho havana tozombodzoka then vekuzambia especially vekuMalawi vakasiya vana vakarora maplace mabvuku tafara
aifiridzi mbare dzivarasekwa mahotspots mafakosi mahotspots unongo uchitofunga ndiwe first born but atori nevamwe vana saka chimwe chaita sekunge vaizvibata futi ingare kuti papasina zvirwere anditese munhu aigona kungoita twake odzoka zvakanaka pasina siki whatever but these days chimwe chinoita kuti zikurumidze kuita sekunge vanhu havasisiri inyaya yekuti kana paita kana mukondombera oro chirwere chepabonde vanhu vada kuziva kuti chakabva kupa saka it's true tafadzwa kuti ana baba wedu haisi nyaya yediscipline ba even pavaisiya ruzevha voya kuzogara kuno kuharare back then things were good vaitravela back almost every weekend. Yes. Now we are talking of someone who's staying for a full year ari ega apa asina kumbobvira akazvijaira because chaajaira kugara nemudzimai and kana uchigara nemudzimai you can't be separated for a long time and this is proven you can't be separated from a long time nemhaka yekuti like pastor is saying kuti you become weak you are prone to need that satisfaction yema physical needs this is why I am advocating the Bible's position to say in as much as we have challenges can't we find other means tisana Jeremiah isatinambobuda muZimbabwe izo things were hard at some point in here but we stayed and lingered tikashanda tikangoenda through that dry and rough patch and now look at us we are still here and it more and the marriages will thrive but those who left even devout men in Christendom have since left Christianity because of the physical distance yakaitika they made a mistake and one thing continued to lead you down and they are also failing to come back to Christendom because of that saka I am saying mukadzi nemurume vanofanira kugara vese now coming to point yakavu communication which then results in distance between murume nemukadzi again that's a danger because with that comes so many advices from other angles and quarters dzinogona kukonzera kuti munetsane mumba musagare zvakanaka nemudzimai wani nemudzimai wako even further entrenching the challenge yamatoita sei yamaita yekutadza kucommunicate so I want to say whenever you feel there is distance let us learn to quickly resolve issues and close gaps and come back together ndosaka even pakunamata chaiko bhaibheri rinoti kana mafunga kutsanya bonde itai kwekanguva kapfupi mukasire kudzokedzana because bhaibheri rinotozviziva Mwari aitoziva in his wisdom kuti hamugoni kugara muri separated for a long for a long time actually pastor science inotidza kuti murume anofanira kugara achi-offload yeah because of maprostate anoita kugwaya murume afanira ku-offloada saka once wangotesta supu yamataura iya zvafanira kugara zvichasi vichi-offloadwa and anaeve maopportunities akati one day and vanouya vachitofamba pamberi pako kuti ukurumidza wa-offloada saka offloading iyoyo ine munhu anofanira kuiita in a marriage set up mufundisi lesson edu distant nene relationship I'm afraid to ndazitaura ndikati part 2 ichabuda chete anyway nyaya ta-underline yandandichida apa ndeyekuti vadiwa vatereri mushoko raMwari we are not supporting nyaya yema-distant relationships Mwari muzano rake aida kuti vaviri ava vagare vari vangani vari vaviri hanzi vaviri wechitatu une makuva wechitatu achanogona ngari distance yatiri kutaurai saka muchikamu chechipiri tichadzumburudza zvishoma but topawo shwiro dzeupenyu solution advice kune vamwe already vatori muma-distant relationships how can we help each other tichambomwirira mvura The family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. The family circle, the family circle. Haiwa malong distance marriage haite nenyaya yekuti ka umwe nomwe ane zvishuwiro zvemwoyo wake
umwe anoshuwawo kuti denda ndine mukadzi panguva yacho iwo mukadzi waupo. Murume oshuwirawo kuti denda ndine murume ndine mukadzi wangu iwo mukadzi waupo. Saka hazviiti, ndosaka vanhu vakuita zvokubuda-buda izvi. Vanhu vakuchengeta vana vasiri vavo nenyaya yekuningikira nekuti vanenge vari kure nakure. Kutsvaga mari kuriko, asi kungodawo kana kuri pekutsvaga mari ngatichigara tesezve nemurume wangu tiri panzvimbo imwe chete. Ishu iyoyo ndechiona kuti there's no need yekuti ngoshinge uchigara mwari uko. Ofisi tikatozvitarisa izvozvo ndo inonzi recipe AIDS. Handiti maona manje. Saka ukangogara uine wako ofisi unogara mune zvakanaka. Hazvibude zvokuti mukadzi kwake murume kwake. Unoona mukadzi aine nhumbu. Ndopari uchengetesa vana asiri Unoona mukadzi aine nhumbu. Kana kuzonza kuti murume ane chii? Ane mukadzi nevana ikoko. Hazvibude. Vanhu ngavagare pamwe chete murume nemukadzi sezvazviri. Long distance relationship, they can last according to the way you operate. Communication really matters in a marriage. So if you tend to communicate from time to time with your partner, I don't think a long distance relationship can be a problem. Tadzoka muchikamu chekupedzisira chatine musoro wenyaya yekuti distant marriages. Pane nyaya tiri kukurukura pachikamu chechipiri. Taona nyaya Elimelech naNaomi vachienda kuMoab. Vakaenda vese nevana vavo Malion naKilion. Pama distant relationships aya kuna vamwe vanogona kusiya vana. Zvinhu zvazvinoaffecta here vachandamale. Kuti tiri kutarisa vanhu vaviri chete here, murume nemukadzi oro. Sezvo tiri pachirongwa chefamily circle iri kuincluda vana, does it also affect vamwe members efamily? Yes, it does, Pastor. Generally family inofanira kunge ina baba namai nepwere dzinosvarwa mumhuri iyoyo. Ende vana ava kuti vakure zvakanaka, they must grow up vachidzidza kuna baba namai. They look at that relationship yababa namai ndoinovaka hwaro nefoundation yekuti anova munhu akaita sei when they are older. Saka it's important for people to know kuti in as much as they are trying to address one issue, be it economic, be it education or whatever it is that motivates vanhu kuti vambopanana mukaha, vana vanosafa equally. Because panotaura tumwe tuvana nana baba, for example, you go for a party or maybe maenda kuchurch, konzi ana baba sumukai nevana wenyu, apa baba vari diaspora, mai nevana ndo varichi varipo. Even mukadzi panonzi nhasi tine couples program and she comes solo, that's a dangerous ningiri challenge. Hakwane kuispa because she's married, hakwane kuma couples because she's alone, and it more. And vana sometimes they also want to share their challenges with their parents. Girls tend to be more closer to their fathers and boys more closer to their mothers. Saka parda kuti ndinotura nyaya yangu kuna mama kuti zvandaitwa nhasi haana wekuita sei wekuudza mama ndinesi vari kuUK. Uyu parda kutaura machallenges aari kufesa as a girl kuna daddy is not even what is not even there. Saka zvine ma-effects ari very very serious ekuti vana they will end up confiding in the wrong people in some cases. Then chimwe chingade kuzikanwa nevateereri, pano mwari kuti ndawana mukana opportunity yekunodzidza kunze kwenyika. They want to know kuti what is important, marriage or mukana ibasa iri nemapounds 15,000 in US per month. So pastor, what is important? People want to know kuti chii chakakosha pazvinhu izvi. Ine mareasons amataura. Yes, inini that's my argument. Kuti ma-circumstances atamari akuprompta kuti zvitoitika. In fact, zviri kutoitika izvozvo. Vanhu vakawanda tiri kuona pane ari kutokwira ndege izvozvo achiti ndawana scholarship ndakuenda. Kana kuti abuda basa ndakuenda. And the family is supporting it because vari kuti tingaramba takagara takadai
sure toramba tichishingisana panapa tichiti zvichanaka zvikarini. So I think those realities need to be met. They need to be appreciated. Yes, tine high rates and divorces, but how do we help these couples, Pastor, survive in those circumstances? There are two extremes. The first extreme, you can then take the opportunity. It doesn't dispel the other extreme, where you can say, no, let the opportunity go. Because maybe you have an opportunity also here locally. You can still survive despite the amounts and the variations between the two amounts you're going to get. So I think it's just a balance. If the opportunity is there and you're able to take it, but uchiziwa kuti kana waenda in now trying to manage, you need to make plans to be rejoined, reunited muri mese nemudzimai wako in the shortest possible time. Because you know that also prompts the fact that unokwanisa kuenda kune ma countries aunoziva kuti you can easily access each other. Unokwanisa kudzoka frequently. Maybe that's the other consideration we should make. That's the half ground, because aungazodza mudziregedza. Taura two my extremes, go or not go. But what about go and come back? Go and come back. Do you see what I'm saying? Cannot go and make sure your family can visit. Usually unakawanda vanorerekera pakuenda kune mari yakawanda. Let's be realistic, elder. We need to be committed. Kana tinga tabvuma kuti mai vaende ku UK, she has to be committed very ikoko to me. And also tifanira kushandisa zviri kuitika mazuva technology to our advantage. Kuti tinotaurana tichionana tichidya sadza tese kwenguva refu tiri pakutaurana even face to face. Zviri kuitika izvozvo. But the greatest of all, kana tichinge tawirirana kuti mai kana baba vakuenda, be committed. Tinzwaika munhu wese even wakazoita musikanzwa wacho, everyone ari kutoindicata kutena right. In my discussions, commitment, word rakanaka chaizvo, very flower. But wakomana munhu unozongoerekana watena ku left because of whatever my desires zvinotokonya munhu. Saka imwe futi nyaya tiri kuunderline ndeyekuti Naomi na Elimelech, let's try by all means to go together. I agree with you, Pastor. I've seen kuti kuno vamwe kuti murume ndiye akasponsor, but vana varume they would go an extra mile kusponsawo mudzimai wake kuti agare chindege otsvaga mari yendege. Zvitori nemabenefits, because I think hangu kuti marriage ine value yakakosha, haingakombewe nepound nerand nescholarship it's so key. Pastor, even vano driver magonyeti, I'm sure makaona discussion yakaitika yekuti government yakutokurudzira kuti famai nemadzimai enyu pamatrips acho ari kuendwa achidzoka, because women of the night vanga vakutotora advantage yekuti pane vari kuda kubvisa pressure handitika. So I think you're very right in the sense yekuti let's create mechanisms anoita kuti tive tese as much as possible, and particularly kana tifanira kutravel tese, nyangwe ministry chamunozvinzwisa imi ukashidzwa kuNigeria kana kuKenya kana kuchi, it's best kuti mufambe mese, because uri kusvika uchiwana vanhu vari vulnerable vari kumira pamberi pako, vamwe vakadzi vane marriages avauya kuzounza kuna Mwari, and you're preaching that day, and vamwe havagoni kupfeka, ari kusvika achione adzimai akazvidisplaya kudai. So it's best to travel with your spouse. So pamaminutes mashoma sara, about 10 minutes. Bible, after the flood, Mwari aisada kuti vanhu vadye nyama before, but after the flood, Mwari mukadzi, vegetables akusisina, because mwa chiprofita unoti there were more than 101 types of vegetables, fruits, but flood yakadestroya zvinhu zvese izvi. So Mwari ane language yaari kushandisa kuna Leviticus 11, Deuteronomy 5, ndidzo mhuka dzamungangodyawo. Saka nyaya yemadistant Mwari ari kuti no, but aitika. How can we help? Pastor, you can show. For me, transparency is quite an important aspect. And kana tichiti transparent, ndofana kubuda pachena hongu pane issue time differences. Inofana kuzikanwa. Mufunge taamusama, saka it means kuti wachi yedu taakudzosa takadai. Tamu winter, wachi yedu inodzoka yakadai. Ndadedzwa ku business meeting, ndadedzwa ku business trip, anditi
pane zvimwe zvinhu zvokuti munhu akangofona zviya pamwe vanongongodecida kuti regai ndingofonera mudiwa wangu handiti foni haisi kudairwa handiti mumwe munhu anogona kutofunga kutoti pamwe pane munhu waatori naye izvezvi pamwe pane zviri kutoitika handiti so that transparency inongodiwa so that at any given time mumwe wako haafungidzire kuti pamwe pane zvaakutoitika so iwo madistance futi anogona kuita kuti vanhu vafungirane futi It's true. you wanted to say something and izvo zvekuti hanzi tofanira kugara chitaura, don't overdo it. Do you know what I'm saying? There should be a balance. Itaiwo temperance yekuti munhu anofila kuti handisi papressure, because once you create pressure to communicate kuti tinofanira kutotaura chete, it creates a situation kuti munhu anoneta kuti indaneta. I won't lie, ndofila kunge I'm supposed accountability table yekuti wauya wanga uri kupi wanga uchita sei, there should be transparency, but there should be the ease yekusada kuti mutoradza but one distance ufanira kutotaura balance. mania type of love, very positive. I also think that don't put yourself in compromising positions. Exactly. Handiti ndine workmate yangu is a male workmate, ndotanga kudurura zvese ufunge ndinobva kuZimbabwe zvakazodai zvikazodai ndichitsanangudza uya ari kutodhikoda kuti okay so manidzi akamira akadai pane izvi zvashota pamwe ndafirwa nelight bulb kumba otovolunteer let me come and fix it for you handiti next thing one thing leads to the other ininiwo handisi kuzviona kuti emotionally I'm now investing in another person who is not my spouse so zvakakosha kuti don't put yourself in compromising positions kana muri in a long distance marriage so that apazoite mumwe munhu wechi3 anotake advantage of the situation. Malocal pastor, malocal mukadzi ashanda pabhodha ndizimu raofisi murume ari muharare mufundisi pane nyaya pamalocal than even mainternational ekuti munhu ari kusara achigadzira imimba panapa murume ari officer achishandira nyika pabhodha mukadzi kunoku ari kushanda chaizvo zvisingaite kunoku saka isusu tiri kuti masituations akadaro ekuti panhu panodrivhika 4 hours why don't we increase frequency yekushanyirana tichiona tichifadzana panangozvinzura mwiri wangu ukangonyauka kuti ndakuda kuenda kuna dhedhi madzoka ndobva ndapinda mumotikari ndoenda nokuti tinavo vanhu vakadaro mufundisi tinavo vanhu vakadaro vanoshanda kumaborders vakatidzivirira nyika ndizvozvo vamwe vanoshanda kumaborders vachishanda necustoms ndizvozvo vari kupinda munyonganyonga dzakadai dze-distance relation marriage stories so we need to make sure kuti mamarriages avo anobatwa nedzowo zvakasimba right now ndotenda kuti even hurumende yakagadzira malodges ekuti vanhu vavo vagare nemhuri dzavo so we should take advantage of that. Yeah, sure. Ari kubet bridge yo omboshanyirwa modzika bhodha handiti momboita zvizuva muchimbowanimaya nature nekudii pane kamwe kanga ari kutenderera pawhatsapp I think wiki rino remurume anga achichema akabata mudzimai wake but varume vanodhiraivha kuti anomboita 3 weeks 4 weeks saka akakurumidza kuita basa raanga atumwa nemurungu ndobva akurumidza kuendawo kumba mukadzi zvaanga asingatarise maybe mudzimai aitarisira kuti 5 or 6 days anenge auya akaridza bhero hakuna akadaira vaajamba jurawo ndobva aona mudzimai wake red handed saka advice yaipiwa nevamwe yakanga iri kuti iwewe problem yawaita ndeyekuti wangoenda usina kufona saka ine way yekumanage marelationships anofana kufona so that's hanzi ndozvaita madhara edu kare kuti aita asvika payadhi anotanga kuimba achifamba achiimba kuitira kuti kana paine intruder auya akasira aita sei atize kuti baba adzoka but ndandoda kuti pastor in as much as we are saying tikutry kubatsira munhu atori musituation rumwe rubetsero runokosha do what you can to make sure you are together be it kubhodha ikoko kana kuti ku-UK ikoko kana kuti ndekupi kwauri try and make sure kuti mumwe wako aita sei atera even nevana mogara semhuri muri kupi murikokokii kuzama nepese patinogona even nyange vari kuzimura hamene kuti hamuna pekuroja here because that's the option bo zvimwe zvacho its like uri kunzi zvidzore panyaya yekumwa mvura tofanira kutomwa mvura pasaka you know what ini ndoda kutaura situation yekudai also tinogona kuti hanzi ngatisangane as frequently handiti
asi ndoda kuti titsanangure the fact yekuti communication yedu inogona kufa tikangosanganira for sex and that's it pagoita munhu zvangachitaura kunzi anouya kuzotaura neni kana kuti anofufila zvimwe zvinhu zvanga ndichitaura. Be in constant communication zvisina pressure but be in constant communication yekuti muri kuti you know pane vamwe vanodecida kuti you know internet yatiinayo ikai we're going to play a game tese pane game inokwanisa kucorresponda vanga scrabble I don't know kana muchizi it's a word game ndogona kutamba nema-virtual players mumwe munhu ari kunze kwenye wasikatomboziva. I can talk to my spouse ndototaura kuti ndo game yedu iyoyi ndiyoti tichitamba throughout the day. You see what I'm saying? It keeps us in connection and even our communication ngatiite zvinhu tese tomboti ngatiite cooking competition unobika kuside kuko indobika ndiri kuside kuno tocompare manotes. Are you seeing what I'm saying? We are flavoring up our communication kuitira kuti patinozosangana it's not a blank place because pano panogona kusangana hapasina relationship makutongoita zvebonde nekuti it's a conjugal duty handi muri kuona zvandotaura saka ini handisi kuda kusangana nemunhu weconjugal duty ndoda kusangana nemurume wangu. I love Tafazo's point. Tafazo's point is very critical because it also keeps the fire burning in your marriage. Zvekuti you actually then look forward to kusangana nemunhu wacho. And you know my updates amusku update ana you're just carrying on from where you left because you've got that spark that you've managed to keep. So it's very important. So by the end of the day, that creativity. like by the end of the day, we should avoid kune vaya vasati vapinda we should avoid distant marriage. Kune vaya vakatopinda varimo like what Tafada is saying ngaite zvinhu tese my elder is saying should make sure that kune ma-facilities achekuti tigare teseiko but zvatiri kuirana panapa ndezvekuti kune zvinhu zvekuti it's avoidable kuti pasede distance let's avoid them. So tine 2 minutes mune minute tuda apa part yekupedzisira we are managing atoripo ma-distant relationships ma-distant marriages tikudhila nevanhu vari married handiti tibatsire how can we manage more points. Let us become repairers of the bridge. Ngativakei bridge kusvikike nyangwe kwakusingaite sei kwakusingasvikike ngakusvikike. Ukaona kuchinyanya kuramba kusvikika you should also be worried at the same time. Ngakusvikike ende ngakusvikike anytime. Ndo zvandingangoda kukurudzira vatorimo but the most important I will emphasize again bridge the gap mugare mese. Kwe ma-gifts andambonzwa kutumira vantu ma-gifts mari yakawanda bosi na mai vamwe vanobva vakanganwa kuti baba vari kure vakatumirwa mari Western Union mukuru world remit. What else? Tine 1 minute. Pastor, trust is very key in such a situation. Kufungirana kuite kushoma because kunoaffecta futi mental health yemunhu. Handiti nekungosimbidzira point atatara kuti work on a realistic plan to reunite the family. Thank you. Pana anofanira kudzoka kana kuti ari kufanira kuenda pauviri hwenyu shandai kuti muone kuti ndiani achafambira mumwe zvinoita kuti mhuri ifambire mberi zvakanaka. Yeah, and keep the fire burning. Kana murimo muri relationship iyoyo set my realistic goals ekuti chikoro chiri kupera tibva tatouya kuti kuti mukipe nguva yekunyanya kushungurudza ite short. Number 2, imimi keep the fire burning, you know, chimboitwo ka dance mwa kwakuona kuti ndiwe uchiriwe, make it fun in as much as it's tough. Tinayo media iri kutibatsira kuti tiite zvinhu zvese izvo. Let's try, Pastor, we can do it. Zvitenderwe rene media aiwa kwete zviri extreme hatizodi kuti ugadzire mavidhio manyuwari inini chenjere zvimwe zvikalika. Inini my appeal pastor is kune spouse inofungwa kuti aneglectwa keep trying. Okay. Keep trying to reach out nokuti paunoti ndaneta panapa ndaneta for sure unoluza your marriage. So ungave uri murume maybe ane mukadzi and for the past week or for the past months panga pasina communication, try again. Pesta munhu wako ndewako zvinoita chete, keep trying and also do stuff together. That's right. Ndinoda kusimbisa iyo point iyoyo. Itai zvinhu mese nimuratidze garden rawadyara nezuro muratidze kushama mavheji ari kuno kamera akadai takumbodya tsunga. That will push your relationship kuti idzoke back to where even though paine distance between you. And manage your expectations as well. I think in line with what he's saying, kuti manage your expectations. Pane distance. You can't expect munhu kuti agara ari pafoni ari kuenda kubasa achamborwara achamborara. Accept that and manage those expectations.
Yes, tinotenda vatereri chiringazuva chedu chakwata. Saka tasvika kwamvura yacheka makumbo. Sezvatataura tine part 2 distant marriages. I think pane zvinhu zvakawanda zvataurwa, but pfungwa yandaona underline panelist edu ese ndeyekuti Mwari muzano rake haakurudzire kuti murume agare kwake, mukadzi ogara kwake. Ngatigarei tose, but kana zvaitika nengare macircumstances ari beyond our control, pane mapoints akawanda aiswa anogona kutibatsira. Mamwe acho ari kuuya through technology, anogona kuzama kutibatsira kuti tinge tiri padhuze nepadhuze. Kune vasati vapinda distant marriages, musapinde, zvine machallenges azvinazvo, nekuti zvinhu zvakasikwa naMwari zvakadaro. Umwe mutaura achitaura anoti we are people, hatigone kurarama tisina umwe wedu. Mwari akukomborerei. Tosangana muzvikamu zvinotevera. The Family Circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. The Family Circle, the Family Circle. Ngandifane na Jesu, awe mponesi wangu, jizatenyine rudo, diphawisese jiwa. Ngandifame sa Jesu, murwendo rweri pasi, rombo mweya karaine nimponesi kana achinzwa shiri zimwe dzichiputika adziitire mutsa ngedi anondizwawo anonditungamira nekundiregerera ngandiitwe mutsvene karaine nimponesi ngandifane na Jesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere ndibarwe patsvaini Jesu ngangiwe nerutendo karaine nimponesi ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu